Hello and welcome to iDrive. আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি আবিক আনোয়ার এবং আমার সাথে আছে জয় হাসান। Welcome to iDrive. কি অবস্থা bro? এই তো ভালো, তোমার কি খবর? Good. Today we are reviewing the all-new Volvo S90 from the Swedish manufacturer Volvo. And not only is it revolutionary, it also gives the competition a run for its money. এই গাড়ির direct competition হচ্ছে Mercedes E-Class, BMW 5 Series, and Audi A6 and also the Lexus GS, right? হ্যাঁ, the Lexus GS. So it's surprising যে মানে এই টাইপের একটা সুইডিশ ম্যানুফ্যাকচারের গাড়ি টপ টিয়ার জার্মান ব্র্যান্ডস অ্যান্ড টপ অফ দ্য লাইন জাপানিজ কারের সাথে কম্পিট কীভাবে করছে অ্যান্ড করবে অ্যান্ড ওয়েল কিছু ক্ষেত্রে সারপ্যাসও করে যেতে পারে উইল ফাইন্ড আউট সুন এনাফ। Yeah, we will. এই গাড়ি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্লট ইন করে between the BMW 5 Series and 7 Series, E-Class, S-Class, আর অডির ক্ষেত্রে A6, A8, আর লেক্সাসের ক্ষেত্রে GS আর LS. Right. এই তো। The all-new S90 is available for purchase at Europe Car Limited, which is the concern of Anwar Group, and they're also the authorized distributor of Volvo in Bangladesh. They have two grades here. One is the T5, and their asking price is 1 crore 35 lakhs taka, and the T6 is when they're asking for 1 crore 65 lakhs taka. This particular model is the T6 inscription, the highest of the highest grade, and comes with all-wheel drive. Our price point of view, it's on par with its German rivals, but Japanese contemporary counterpart are একটু cheaper. Ekটু cheaper. What do we mean by dynamic? এই যে এত বলি, dynamic, bold, revolutionary. Well, bold is in your face, like this classic grille that Volvo has kept. Dynamic is all the modern features that Volvo has installed, like the 3D design headlights with this LED strip daytime running lights. আর এছাড়া এটা কিন্তু full LED active high beam. মানে হাই বিমটাও LED and এটা তো obviously steering সাথে move করে. Then you have the bumper design. Look at all the layers they've put on. Look at all the moldings they've put on to make it look more appealing. They've also added a diffuser for added downforce. So Volvo was not playing around when they made this car. Plus Volvo is one of the safest car manufacturers in the world. যার সবসময় crash rating is over 6 or 6. So strong materials are used in these cars. আর German যে counterpart, ওগুলোও strong but not as good as the Volvo. বাইরে কিন্তু for family people, Volvo is the top pick for safety. এছাড়া moving along the side comes with 20-inch rims. We are pretty worried about the comfort. 20-inch rims কিরকম হতে পারে, but we'll find that out in the drive. Tires are 255, 35, 20. Tires are even low profile, but the Pirello P0. Yeah, that's the most interesting part. And they have used performance tires on this car, and I'm pretty sure it would be pretty darn good. Oh yes. The hood, you see pretty decent lines on the hood. মানে চারটা লাইন আছে। অন্য ম্যানুফ্যাকচারার এখন আরো বেশি দেখা যায়, but Volvo has kept it simple and nice. This car has strong shoulders. You can see the shoulder line. এছাড়া কোনো লাইন নেই, just the shoulder line. To just make it look fatter and bigger. Winker mirror has become a standard. এই গাড়ির দুই সাইড দিয়ে বডির যে নিকেল গার্নিশটা গিয়েছে, এখন স্টার্টিং যে পয়েন্টে এখানে সুন্দর করে ইনস্ক্রিপশন এনগ্রেভ করা আছে টু গিভ ইট এ মোর পার্সোনালাইজড লুক। নাও ওয়েন আই সে পার্সোনালাইজড, এই গাড়ির কিন্তু আরও কয়েকটা জিনিস আছে, যেমন হেডলাইটের মধ্যে সাইডে এখানে সুন্দর করে Volvo একদম ওয়েল এনগ্রেভ করা আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দে হ্যাভ এ ভেরি বিগ সানরুফ হিয়ার which tilts and opens automatically, and piche there's a shark fin and completely nickel garnish all throughout the window from front to back. Now এখানে quarter panel একটা আছে, and well it does let you let in more light to make it give a more brighter interior. Tail lights are completely wraparound in 3D, and এটা 4-part একটা tail light. যদিও ট্রাঙ্কের মধ্যে যে লাইটগুলো আছে ওগুলো চিকন হলেও ওভারঅল যখন আমি সিঙ্গেল পিসে আমি দেখব, it gives a very wide effect of the entire rear of the car, which is good once again because luxury cars should have a wide feeling. Yeah, the shark fin is functional. It works as a radio antenna কারণ সামনে কোনো visible radio antenna নেই। আর এছাড়া একটা ছোট জিনিস মিস আউট করেছি, this car has headlight washers. So since this is all-wheel drive, Volvo actually wants you to go off-roading with this. We would rate this car in terms of looks. I would rate it 9 out of 10. I don't know about you. 9 out of 10 it is. চলুন দেখি এই গাড়ির ইঞ্জিনটা কি অফার করে। The all-new S90 is powered by a 2-liter inline 4-cylinder engine with a twist, because this, just like the XC90 যেটা আমরা আগে রিভিউ করেছি, is a turbocharged and a supercharged engine as well. মানে এই দুইটা জিনিস এটার মধ্যে আছে, and এটা আউটপুট হচ্ছে 320 horsepower and 400 Newton meter of torque, which by the way is a lot. Well, production line থেকে very few cars come with a supercharger and turbocharger. This being one of them. এইটাতে টার্বোটা পরে অ্যাক্টিভেট হয় and superchargerটা আগে অ্যাক্টিভেট হয়.
So there is no lag. The moment you press your foot down, Instant the throttle supercharger turns response. on and then the turbocharger kicks in. 2-liter engine থেকে it's pushing 320 horsepower. That is a lot. I mean like a lot in case of That Bangladesh is- standards. That is industry leading in Industry Bangladesh leading. standard. কোনো 2 লিটার গাড়িতে এত পাওয়ার আসে না। তো বুঝতেই পারছেন this is technology from the future being gifted to us in the present. Oh yeah. আমরা ছোট Definitely. একটি ব্রেক নেই। ব্রেকের পরে এসে থাকছে ইন্টেরিয়র রিভিউ, হাউ টু ড্রাইভ এন্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য শো। সঙ্গেই থাকুন, উইল বি রাইট ব্যাক। ওয়েলকাম ব্যাক টু আইড্রাইভ। চলুন দেখি এই গাড়ির ইন্টেরিয়রটাও কি ইন্ডাস্ট্রি লিডিং নাকি। Starting off, the button is here to start the engine, and it actually says engine. এখানে you have a touch panel which is very very sensitive and good to the touch, where you can control everything inside the car. Vehicle settings, Bluetooth, audio, even seat settings though. মানে এখান থেকে বসে আপনি এই সিটটা একদম আগে নিতে পারেন. So if it's a driver driven car, you can have him push the seat forward so that you have enough leg space at the back. Now the dash panel, এই center যে gauge clusterটা, এটা পুরো digital and it's like a cockpit. It's very driver focused and everything is leather here. Everything leather. Wherever they put leather, it's leather. এখানে একটা wooden touch আছে, এখানেও leather, and this has a 19 speaker Bowers & Wilkins sound system and it's state of the art. Let me just play some music for you. You'll know. It's very good. It's very, very good. It's one of the best music system I've heard in a car actually. এছাড়া all in all বসে অনেক আরাম. The seat is 19-way adjustable including lumbar and it's very good for long drives. কারণ এই সামনের যে পোরশনটা এটা পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করা যায় and it's very comfortable. Headrestটা একটু শক্ত and the seats are very ergonomic. The seats even have massage and they have aircon vents and cooling and heating both in the both front two seats. But পিছে কি অবস্থা? Well, পিছে like he said, it follows in from the front. পিছেও as comfortable as well the front stage যেরকম, কিন্তু যদি ওই knit bits গুলো নেই. Have to say perforated Napa leather is a very nice touch and it is very exquisite. মানে পুরা গাড়ির ইন্টেরিয়রে the fit and finish and overall quality, build quality সব কিছু মিলে it is premium. It actually gives you a very premium দামি একটা ফিল আছে। এখানে যেই দুইটা আপনারা এখানে it's sort of a like latch. এখানে you can fix your iPad so that you can have your rear own personalized And infotainment system. This is Apple CarPlay as well. Right, and plus এখানে courtesy lights, reading lights actually, we have to say, এখানে আছে, and this is there's a coat hook here. So overall, it's a very compact package. একটা ছোট জিনিস যেটা মিস আউট করেছি সামনে, সেটা হচ্ছে সিটের যেই সাইড bolster. If you're driving fast, you can actually adjust it. Seatগুলো, you can make them hug you. The rear compartment is also fully leather, following from the front, and leg space and head space বেশ ভালোই আছে. So overall, being a passenger, which it is intended to, it's a car to be driven in ideally, which is probably going to change in a bit. You're going to love being driven in this car. It's safe, it's comfy, and well, I have nothing to say about the audio system. Cholo. Today we're driving the Volvo S90 and I'm going to start driving in dynamic mode. So I suggest you fasten your seatbelt. Okay. Well, this car pushes 320 horsepower as we saw in the engine review. এখন আমরা দেখব গাড়িটা actually কত power push করে. I'm going to launch this car. This is all-wheel drive. Oh wow, this is fast. And brakes are equally good. This is actually class leading compared to the 5 Series and the E-Class. Both are 2 liters, কিন্তু একটা তো এত horsepower নেই and একটারও এত power নেই, এত push নেই. Handling is a bit on the wobbly side, but this is a bigger car than the 5 Series or the E-Class. It actually falls in the gap between the 7 Series and the 5 Series, or the S-Class and the E-Class. So this is in a league of its own. This is all-wheel drive, so high-speed cornering should be very easy. This is ample ground clearance. Viewing angle ta খুবই ভালো. The side mirrors are really wide, which helps. আর এছাড়া you have a nice heads-up display
And this is the T6 inscription, right? Yeah, So inscription. this is the highest grade available. And boy, is this a joy to drive in terms of acceleration. And that engine noise, brilliant. এই গাড়িটা supercharged and turbocharged হওয়াতে গাড়ির কোনো acceleration laggy নাই। মানে this car is a bliss to drive, such a big car. But it doesn't feel like it, right? No, absolute not. It feels big, but it's a bliss to drive. মানে পাওয়ার কোনো ল্যাগই নাই। যেটা মানে এই নতুন ই ক্লাসে আছে, এটা এখন আমরা রিভিউ করিনি, করব। Throttle response তো অনেক ভালো। Throttle response is brilliant. বেশ ভালো। And এখন তো comfort mode তাতেও ভালো চলছে, and the suspension is really smooth. Yeah, it is. আমি তো Really বললাম smooth. মানে I like passengers. the interior fit and finish. Everything's brilliant. Yeah, it is. What's your rating? Let's hear it from you first. I don't know, definitely over 9.5, 9.8 or something. The only drawback this car has is this center console. This is not connected to this. No, So it's every time you're driving, you have to focus on this. আর অন্য নতুন গাড়িতে সব এখান থেকেও connected, E-Class and the 5 Series. So that's the only drawback. Keeping that in mind, I would rate it 9.5 out of 10. 9.8. এখন আমরা ছোট একটু ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে রেস্ট অফ দ্য শো। সঙ্গে থাকুন, উইল বি রাইট ব্যাক। ওয়েলকাম ব্যাক টু iDrive. আমরা চলে যাবো আমাদের নিউ রানার সেকশনে, যেখানে আমরা একটা লোকালি লঞ্চ গাড়ি ইন্ট্রোডিউস করি আর একটা ইন্টারন্যাশনাল লঞ্চ গাড়ি ইন্ট্রোডিউস করে থাকি। সো চলুন, লেটস চেক আউট দ্য নিউ রানার ফর দিস উইক। এবারের ইন্টারন্যাশনাল নিউ রানার হচ্ছে দ্য অল নিউ ল্যাম্বরগিনি অ্যাভেন্টাডোর S, now with 4-wheel steering and 730 horsepower. This V12 engine Lamborghini is sharpened to kill. It has a 6.5-liter engine which produces 730 horsepower, 39 more than the Dodge's 707 HP Hellcat V8, and the retail price is starting at $400,000. এবারে লোকালি লঞ্চ নিউ রানার হচ্ছে দ্য Mazda RX-8 Spirit R. এটা Mazdaর ফাইনাল রেন্ডিশন অফ দ্য RX-8 and a homage to the RX-8's brilliant performance. এই গাড়িটির স্টার্টিং প্রাইস হচ্ছে around 36 lakhs, ends at 38 to 39 lakhs. Only 1,000 pieces were ever made and the power is 235 horsepower. It's a rear-wheel drive with a 13B rotary engine. শো অলমোস্ট শেষের দিকে চলে আসে, বা যাওয়ার আগে উই হ্যাভ টু মুভ অন টু আওয়ার লাস্ট সেকশন উইচ ইজ Q&A, অ্যান্ড আমাদেরকে আজকে কোয়েশ্চেন করেছে সামওয়ান নেম রহমান তৌফিক, অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু নো, আপনি জানতে চেয়েছেন যে টয়োটা 2015 টয়োটা প্রিমিয়ার গাড়িতে কি টার্বো চার্জার লাগানো যাবে কি না, আর যদি হয় তাহলে কোথা থেকে ইনস্টল করা যাবে, আর গাড়ি কোনো প্রবলেম হতে পারে কি না এটার জন্য। Well, turbocharger লাগাতে পারেন, and there are two easy options. One is a plug-in turbo, which is the harder option. এটা করতে হলে আপনার একটা গ্যারাজে আছে বাংলাদেশে equipped to do this, it's Autosmith. আর সেকেন্ড অপশন হচ্ছে একটা 1NZ FTE, যেটা Axio GT তে আসে, ওই গাড়িটার ইঞ্জিন উইথ ECU plug and play করতে পারেন। But once you turbocharge it, the car will be not automatic, it will be manual. So gearbox সহ gear portion সহ চেঞ্জ করতে হবে, which is also an easy job and can be done at Autosmith as well. The third option, which is আগের মডেলের কিছু 3S GTE ইঞ্জিন আছে, ওগুলা বসাতে পারেন, অ্যান্ড ওগুলা আপনার ম্যানুয়াল গিয়ার প্লাস অটো গিয়ার দুটাই হবে। এখন একটা, দিস ইজ নট অ্যান ইজি প্রজেক্ট, ইট উইল কস্ট ইউ কোয়াইট আ বিট অফ মানি, অ্যারাউন্ড 5 to 6 lakhs. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যদি আপনার প্রেমিওতে অটো স্টপ থাকে, ওই ফিচারটা কমপ্লিটলি ডিসেবল হয়ে যাবে along with traction control, যেটা 15 এর প্রিমিওতে স্ট্যান্ডার্ড। Would you recommend it? Well, if you really love your Premio, you should do it. It's your money. Fair enough. But I wouldn't do it. Hope that answers your question. আপনাদের যদি কোনো ফার্দার কোয়েরি থাকে, আপনারা আমাদেরকে নক করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে facebook.com/rcbbd, and we have a dedicated iDrive page, facebook.com/iDrive. And finally, you can email us at idrive@independent24.tv. আশা করি আমাদের এই পর্বের আইডিয়া আপনাদের ভালো লেগেছে। ইন দ্য নিয়ার ফিউচার আমরা ইন্টারেস্টিং টিপস, টিক্স, রিভিউজ নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। Till then, keep on watching iDrive and independent television. Take care, drive safe, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.